So, ayun nga pala. Ang first step natin, of course, is if you are going on a Valentine's Day, dapat ayain mo muna siya on a date. So, look at this. So, yan. I asked her out for a date. So, ang susunod natin is, I'm going to prepare something for a date. So, what I'm planning is a picnic date. So, sa picnic date namin, of course, ako na yung magluluto. So, for now, ang kailangan muna natin is ingredients. So, tara, let's go. So now, ngayon, tayo ay magpapagupit. Because, of course, look at this hair, man. So, bala na. Papagupit na tayo. So, let's go. Let's go, man. So, yun nga, no? Mabilisan lang. Mabilis ang buhok-buhok. So, now, the only thing left is shave, no? So, alisin ko na yun mabilisan in 1, 2. Uy! Wow! Nice one. So, punta na tayo sa susunod na gagawin ko dapat. So, let's go. What's up, guys? So, right now, I'm on my way to the flower shop. So, samahan niyo ako mamili. Or, actually, tignan nyo na lang kung ano pala yung pinag-reserve ko. So, yan lang. Tara. Anyways, so final na guys. Dun 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 dun. I love. So, May puno. May puno ako. Ha? May puno. Ano may puno? Ano may puno? Puno. Eto. Isa pa nga. Paano? It's so pretty. Yeah. I love. Hi. Wee, food. Happy girl, oh. Ingat lang. Bye. Bye-bye. Ingat, boss.